Nous passons maintenant à la deuxième table ronde et j'invite Véronique Guévremont et les panélistes à nous rejoindre sur scène. Cette table ronde, venez. Je disais tantôt que parmi les objectifs qui ont présidé l'adoption de la Convention il y a 20 ans, figure la création de conditions permettant aux cultures de s'épanouir et d'interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement ainsi que des échanges culturels équilibrés des biens et services culturels dans le monde. Et cette ambition, plus que jamais, demeure d'actualité et au cœur de cet enjeu figure également la question cruciale de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture. Véronique, à toi du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Toussaint. Et merci à l'UNESCO de m'avoir invité pour modérer ce panel. C'est un réel plaisir et privilège. Alors, ce 20e anniversaire, Toussaint vient de le mentionner, c'est une occasion de se rappeler les raisons pour lesquelles cette convention a été négociée et adoptée. Et parmi ces multiples raisons, il y a eu très certainement cette volonté clairement exprimée par de nombreux États de rééquilibrer les échanges culturels, en particulier entre les pays développés et les pays en développement. Cette volonté se reflète dans les objectifs et les principes de la Convention et surtout dans le mécanisme de coopération et de solidarité internationale qui est au cœur de cet instrument. Ce mécanisme se décline en plusieurs engagements des parties, dont l'un des plus contraignants de cet instrument juridique, l'article 16 sur le traitement préférentiel. Certains d'entre vous se souviendront très certainement que l'article 16 a été une disposition très difficile à négocier. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs les quelques personnes dans cette salle qui étaient ici également il y a 20 ans et qui ont joué un rôle important dans les négociations de la Convention générale, mais aussi de cet article 16. Donc, un article difficile à négocier, et on le sait aussi, un article qui comporte son lot de défis au niveau de sa mise en œuvre, peut-être parce que le traitement préférentiel, cette notion, demeure mal comprise encore aujourd'hui. Mais pourtant, l'attribution d'un traitement préférentiel par les pays développés aux biens et services culturels des pays en développement, à leurs artistes ainsi qu'à leurs professionnels de la culture, c'est un moyen de favoriser le rééquilibrage des échanges, d'agir en faveur de l'ouverture et d'un accès plus équitable au marché. Que ce traitement préférentiel soit offert par le biais d'initiatives de coopération culturelle, de politiques culturelles, même mises en œuvre de manière unilatérale, ou encore par le biais d'accords de commerce. Et je tiens à dire que je pense personnellement qu'on ne parle pas assez de commerce dans les instances de la Convention. Sachez que de 2005, année d'adoption, jusqu'à aujourd'hui, cet anniversaire que nous célébrons, ce sont plus de 250 accords bilatéraux et régionaux de commerce qui ont été négociés et adoptés. Autant d'opportunités, peut-être pas 250, mais quelques dizaines, voire centaines d'occasions d'offrir un traitement préférentiel par le biais d'accords de commerce. Or, on le sait, ce moyen est peu mobilisé encore à ce jour pour mettre en œuvre l'article 16. Donc, les échanges culturels demeurent encore fortement déséquilibrés. Il reste encore beaucoup à faire pour que les pays en développement tirent pleinement profit de cet engagement. Mais en ce jour de célébration, on peut aussi se réjouir du fait que des initiatives ont été entreprises ces dernières années pour stimuler les échanges culturels, notamment au niveau du renforcement des capacités. Plusieurs formations sur le traitement préférentiel ont été offertes, par exemple, dans les Caraïbes, d'abord en 2019, en présence. La pandémie a ralenti ce mouvement malheureusement, mais le secrétariat a travaillé très fort pour offrir ensuite des formations en ligne qui se sont déroulées au cours de l'année 2023 et 2024. Et bien entendu, les recommandations formulées par les experts l'an dernier qui ont travaillé à la mise en œuvre, l'amélioration de la mise en œuvre du traitement préférentiel, recommandations adoptées par les parties, mèneront, espérons-le, à des avancées significatives au cours des prochaines années.
En particulier en ce qui concerne la mobilité des artistes, des mesures concrètes sont encore attendues de la part des pays développés. Des avancées qui doivent aussi se matérialiser en ligne, comme le suggèrent les directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique, qui couvrent le traitement préférentiel et donnent des orientations pour promouvoir un accès équitable, un échange équilibré de biens et services culturels dans l'environnement numérique. Et sur ce point, il y a vraiment des synergies à explorer, comme plusieurs parties l'ont évoqué au cours des derniers jours, entre la mise en œuvre des recommandations sur l'article 16 et celle sur le numérique. Donc voilà autant de thèmes que nous aborderons au cours de cette discussion avec nos 3 panélistes à qui je souhaite maintenant donner la parole. Je vais d'abord vous les présenter. Je suis en compagnie de Luanda Smith, qui est fondatrice et directrice exécutive de l'organisation Creatividad y Cultura Global. Bienvenue, Luanda. Marie Lesourd, secrétaire générale de l'organisation On the Move. Bienvenue, Marie. Et Natalia Grincheva, responsable du programme de gestion des arts à LASALLE, Université des arts à Singapour. Et la même question s'adresse à toutes les 3, mais je me tourne d'abord vers Natalia. Natalia, aujourd'hui, la question que je souhaiterais vous poser, c'est comment votre travail cherche-t-il aujourd'hui à remédier aux déséquilibres structurels qui façonnent les flux culturels mondiaux, que ce soit en termes de circulation des biens et services culturels ou de mobilité des artistes et autres professionnels de la culture? Hello everyone. And thank you so much for having me here at this panel. I'm really delighted to start this conversation. So I'm an academic and I'm a researcher, and I spent 15 years of my academic path really highlighted with my work for the International Fund for Cultural Diversity here at UNESCO in 2011. I was here for several months, but it really defined who I am in my academic career, because I has become very much fascinated with the idea of how different countries can support their creative industries so that they can really go into international markets and compete with really dominating forces in entertainment industries. In my work in academic research, I use digital storytelling and data-driven approaches to explore the influence of arts and culture in different geolocations. So in the past 5 years, I have developed a really fascinating tool that uses this digital storytelling to tell stories using data from different countries about the cultural influence in different geographic locales. So this tool is called Data to Power, and a good example that would be really relevant to bring up in this discussion right now is the Hallyu Tracker. The Hallyu Tracker is an artificial intelligence-enabled tool that we designed as a part of our research project that was commissioned by the Korean Foundation and was successfully completed last year. So I would like to show you a very short, brief demonstration video right now. The Korean wave, or Hallyu, has taken the world by storm. From K-pop sensations like BTS to captivating K-dramas, Korean culture has captured hearts across the globe. But what drives Hallyu global success? To answer this question, a team of researchers developed the Hallyu Tracker. This innovative machine learning tool uses data to map the reach, appeal, and engagement of the Korean wave around the world. By analyzing more than 300 datasets going back to 1990s, the Hallyu Tracker can identify emerging markets, track fan engagement, and measure the impact of Korean culture on different societies. Curious to explore the global impacts of Hallyu? Dive into the Hallyu Tracker app and embark on a fascinating journey through time and space. So, we worked, hello? Hello?
Yeah, we worked the whole year. The whole team of researchers from different countries worked the whole year, and we were able to map more than 250 unique data sets on this geographical mapping system to really expose different patterns of Hallyu circulation around the world in the past several decades. So what kind of interesting things Hallyu tracker can expose for us relevant to our discussion today? So first of all, I think Hallyu tracker could be a really useful tool for government and for different industries involved in the circulation of Hallyu in tapping their markets, the cultural markets around the world, and understanding where right now the South Korean creative industries are really missing out. For example, we know that the Korean government prioritizes a very focused geographic area where the Hallyu is being imported right now. But the Hallyu tracker indicates that there are more than 50 countries around the world that would be really perfect fit for Hallyu consumption because of their very unique cultural, demographic, and economic and trade profile around the world. For example, if we look at Oman, Kuwait, Qatar, these countries, they have very young digital savvy populations and a very, very strong demand for this kind of alternative cultural industry products to enter to their markets. But we see that currently their imports to this country are quite low. We also were able to identify that right now in the 21st century, despite all odds and despite all these barriers that exist in international cultural markets, creative industries can travel beyond political economic borders because our Hallyu tracker indicates, for example, that China, with a very strong anti-Hallyu movement and really strong barriers created by Chinese government to enter, for example, K-pop to the creative industry market in China, we identify very strong engagement of Chinese audiences that use digital tools and social media, not necessarily the ones that are allowed in China to really engage with Hallyu products. Or we also could see that, for example, if you go to economically less developed countries in Africa, we see the same very strong engagement with Hallyu products through social media, even though the actual imports to this country are very low. So thank you for this question. Thank you very much, Natalia. And I now turn to Luanda with the same question. How does your work seek to address the structural imbalances that shape global cultural flows? Thank you, Veronique, for the question. Thank you to the 2005 Convention Secretariat for the invitation to be part of this celebration panel. And a warm thank goes also to the International Federation of Coalitions for Cultural Diversity for the continuous care and support. In our organization, we work towards promoting civil society participation. Since 2014, we started giving lectures about the convention itself in book fairs in the state of Veracruz, in the Gulf of Mexico, trying to bring the attention of the stakeholders in the region to understand the importance of the local implementation of the convention. At that time, we had this language barrier, and we didn't have enough information in Spanish to truly understand how the convention can impact, have a positive impact, and also we had this lack of knowledge of the convention itself. Many of the stakeholders from civil society and also from the governments, the local governments, they didn't know about the existence. And also there was like huge relevance on the 2003 convention on the safeguarding of intangible heritage. It's important to bring this to the table because 10 years before, the two conventions was like mixed.
many governments at the local level didn't understand the difference. So we worked towards making the convention accessible in Spanish for stakeholders from private, public, and civil society sectors. And also, we have the opportunity in 2020 to design and deliver a capacity building program in Spanish, thanks to the commitment of the International Federation of Coalitions for Cultural Diversity and the German Commission for UNESCO, that commissioned us to design the program and deliver the program that was called Convención 2005 de UNESCO para la diversidad de las expresiones culturales, una herramienta para el sector cultural latinoamericano. In English, it will be 2005 Convention on the Diversity of Cultural Expressions, a tool for Latin American cultural sector. More than 2,050 participants from Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, and Uruguay attended. It was a program that aimed to make easy to understand how the 2005 Convention was related to the Latin American realities, because many of the questions we have at the beginning of our capacity buildings were how the convention has to do with me. So it was interesting to see that even though many stakeholders, particularly from civil society, were actually implementing the convention, they didn't even know about it. So our capacity building program was also a way to make more easy for stakeholders to mobilize to implement the convention at local levels. Also, our design was the basis of the International Seminar 2005 Convention of the Ministry of Culture, Arts and Heritage of the Government of Chile. I think this is a good example on how civil society synergies with state parties is important in the context of the 2005 Convention. Thanks to the online format, I first had the chance to come to the governing bodies, to the convention, and one thing that shocks me the most was the lack of civil society participation from Latin America, particularly due to the linguistic barrier that is still here. I cannot speak in Spanish now because there is no translation. And thanks to the continued support of the 2005 Convention Secretariat, Spanish translation for the plenary of the Civil Society Forum was approved since 2021 with the third Civil Society Forum that was the first one held online. Besides our program Redu 40 Mexico, that focus on capacity building for cultural managers, cultural professionals, and public servants on the 2005 convention content. We recently launched our program Red Creativa Latam. In English, it will be Latam Creative Network. Our launch was on the 10th of December, International Day of Human Rights, with the support of the Office for Andean Countries of the International Labour Organization. And we seek to strengthen the capacities of artists and workers in the creative and cultural sectors on decent working conditions and fair remuneration. We also aim to bring the spirit of the preferential treatment to our project in order to foster circulation of cultural goods and services from Latin American creative sector to achieve balanced flow of cultural goods and mobility of artists. Thank you very much, Wanda. Marie, même question pour On the Move.
Merci, merci beaucoup Véronique et merci bien sûr à l'UNESCO de m'avoir invité pour représenter le réseau On the Move. Mes éléments de réponse seront bien sûr liés à l'expérience d'On the Move, le réseau international de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture que j'ai la chance de coordonner depuis 2012. Tout d'abord, On the Move a été créé en 2002. C'était au début un site internet et ensuite l'organisation s'est structurée en tant que réseau qui compte maintenant plus de 85 membres, de plus en plus connectés à l'international. Donc on peut trouver des financeurs de la mobilité, des points d'information de la mobilité, je reviendrai, des réseaux culturels, des plateformes d'information, évidemment en lien avec la mobilité, et aussi des organisations nationales avec une forte dimension internationale et une dizaine d'experts individuels sur les questions de mobilité. Le réseau est financé par le ministère français de la Culture et aussi l'Union européenne et via de nombreux projets à l'international, ce qui nous permet aussi de toucher à différentes disciplines artistiques et culturelles. Comme vous l'aviez mentionné, Véronique, il existe encore, malheureusement, 20 ans après le début de la Convention, de nombreux déséquilibres structurels. Et je voudrais citer quelques chiffres. Si notre système de veille est international, on peut aujourd'hui encore, 75% des financements relayés sur notre site émanent de structures publiques ou privées, principalement localisées en Europe et notamment en Europe de l'Ouest et du Nord. Plus de 35% des questions administratives concernent les questions de visa et de permis de travail. La question des visas est toujours un véritable obstacle, j'y reviendrai. Et seulement 2,5% des appels de mobilité couvrent des frais liés à l'accessibilité, notamment pour les artistes en situation, par exemple, de handicap, les artistes parents ou les artistes en situation de risque. Et donc, en lien avec ce contexte et avec nos membres et de nombreux partenariats que nous nouons à travers le monde, et aussi en prenant en compte le fait que pour de nombreux artistes et de professionnels de la culture, la mobilité n'est pas forcément un choix, c'est aussi une manière de réparer ce qu'on n'a pas forcément dans son propre contexte à un niveau national ou local. Et donc, on développe 3 types d'actions. Alors, la première, je dirais, c'est l'action originelle. C'est celle de notre site internet avec lequel nous proposons un accès gratuit, régulier et dans la mesure du possible à des appels liés à la mobilité, des appels pour des festivals, résidences, projets de collaboration. Donc ce sont plus de 650 appels qui sont partagés chaque année, qui sont aussi enrichis d'autres dispositifs que nous avons dans les guides des financements de la mobilité. Les derniers en date, par exemple, se focalisent sur la région de la Caraïbe et aussi sur les pays nordiques et baltes. Deuxième service que nous proposons aussi de façon gratuite, c'est un service sur mesure pour répondre aux questions des artistes et des professionnels de la culture sur les questions administratives de leur mobilité, la question des visas, protection sociale, douane, fiscalité. Et là, nous le faisons grâce à nos membres et des organisations qui s'appellent les points d'information de la mobilité, ou Mobility Info Point en anglais, qui sont pour le moment au nombre de 11. Il y en a 9 dans les pays de l'Union européenne, 1 aux États-Unis, 1 en Grande-Bretagne. Et ce qu'il est important de voir par rapport à ces organisations, c'est que ce sont des personnes qui répondent directement aux artistes sur ces questions administratives et complexes. Et enfin, une dernière action que nous menons aussi, c'est une action plus de plaidoyer, là encore en lien avec nos membres, pour défendre une mobilité plus juste, équitable et responsable via des analyses de données, des rapports de recommandations sur des sujets qui sont peut-être moins visibles ou moins analysés, moins documentés. Par exemple, la circulation et la mobilité des artistes autochtones, la circulation des artistes en situation de handicap. Et là, nous travaillons sur une grosse activité de recherche, notamment sur les artistes en situation de risque qui doivent se relocaliser, et pas seulement sur les questions, sur les moments d'urgence, mais aussi sur leur relocalisation de long terme. Merci beaucoup.
Merci, Marie. Nous allons rester, bien entendu, sur notre thème d'accès équitable, mais je voudrais faire le lien avec les enjeux du numérique dont on a parlé abondamment au cours de cette semaine. On le sait, les gens ont pris l'habitude d'accéder gratuitement à la culture en ligne. C'est devenu une habitude, mais ça pose de réels problèmes lorsqu'il s'agit de rémunérer équitablement les artistes et d'assurer la pérennité de leur travail. Alors, ma question, encore une fois pour tous les trois, d'après vous, comment pouvons-nous faire en sorte que les environnements numériques favorisent à la fois l'accès équitable à une diversité d'expression culturelle tout en valorisant, en protégeant les artistes au lieu de renforcer les inégalités existantes? Alors, dans l'ordre, Luanda, Marie et Natalia. Gracias. To support access and diversity while valorando and protecting artists, I think we can start supporting audience development and promote a full understanding of audience rights in media and the status of the artist at all levels. It will also help address this for-free phenomenon existing also offline. At the local level in Mexico and other Latin American countries, I have witnessed how artists like musicians and performers struggle to ask for a payment. In one hand, it's still usual nowadays to hear them sharing scary stories about how in private or public sector and events they were offered exposure in exchange for their work because there is no budget, not even for fixed cost. It's terrible. And I have hearing these stories since I am a student in the 90s, so we can think about this. We have the recommendation, the 19 and 20 recommendation on the status of the artist, and we still talk about this, so it's really important to don't lose the sight on this. And they get stuck in this dynamic in which if they don't participate for free, they are going to be out of the picture, so they get stressed about. And the paradox is that if they participate in such a way, when there is a budget, they are not being hired because they already do it for free. So all the artists, somehow we have been there. Even though inclusive access should not undermine cultural labor conditions, and institutionalization of the free cultural events with fair payment or compensation has led to the audience perception that the artist's work has to be always for free. This vicious circle perpetuates informal labor conditions and economic precarity, limiting local consumption, limiting diversity of content offline. And while we talk about the implementation of Article 16 on preferential treatment from developed to developing countries, we also need to think about strengthening local flow of cultural goods and services. Mainstream and major platforms are not only impacting the digital environment, but the offline environment. And they say how and what and which kind of goods we have to consume even in a local level. So giving consumer and audiences the opportunity to discover their local content will help improve conditions for the arts and cultural ecosystems, leading to achieve urban development through creativity. So we need to think about also the effectiveness of public policy prioritizing transparency, social dialogue, traceability, accountability, and the rule of law that could lead to economic development and social well-being. It's of the most importance that state parties to the 2005 Convention work towards sound public governance through interministerial work to assure cultural and labor rights with policy coherence for the online and offline environments. And because we all have a role to play and human rights and fundamental freedoms should be promoted, it will be useful the creation of practical tools to give artists and cultural professionals basic elements to understand how to defend their social and economic rights in both digital environment and in real life.
Merci beaucoup, Luanda. Je vais prendre juste un petit peu de recul aussi en termes historiques. Si Internet avait été un pays en 2021, soit un an après le début de la pandémie de la Covid, en tout cas au niveau international, il aurait été le premier pays de destination des mobilités des artistes et des professionnels de la culture, vu que la mobilité, évidemment, en présentiel n'était plus possible. Aujourd'hui, ce sont plus les formats hybrides, mêlant temps de travail en ligne, par exemple avec un temps de résidence en présentiel et un temps de préparation en ligne, qui forment la partie principale des mobilités dites digitales ou plutôt hybrides, soit une moyenne de 10 à 12% des appels depuis 2022 que nous recensons sur le site d'On The Move. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même une plus grande concentration d'appels sur ce type de mobilité un petit peu hybride, plutôt sur des ateliers de formation ou des ateliers de montée en compétences, par exemple. Et géographiquement parlant, c'est intéressant de voir que c'est plutôt en Asie qu'on a ce type d'opportunité. Sur la question des limites, je reviens aux des points de vigilance vraiment importants. Je fais écho aussi à ce que disait Luanda. Et je voudrais juste citer une personne qui l'a très bien exprimé, Cyrine Ganoun, la directrice du théâtre El Amra à Tunis, lors de notre forum sur la mobilité culturelle qu'on avait co-organisé en 2023 avec Culture Funding Watch. Et Cyrine avait à un moment été intervenue, elle avait dit « Avec le numérique, nous devenons de plus en plus invisibles sur la scène internationale. Il y a moins d'invitations envoyées pour les professionnels. Quand il y en a, ça ne vient pas forcément avec une offre salariale, aussi de rémunération. » Et évidemment, vu qu'il n'y a plus cette connexion en présentiel, il y a aussi une perte de connexion professionnelle avec des professionnels sur place et bien sûr avec les publics. Donc je dirais en résumé, parce que je vois le temps tourner, que les opportunités digitales de la mobilité peuvent être un atout, mais elles doivent rester un choix et non une proposition imposée aux artistes et aux professionnels de la culture, particulièrement pour celles et ceux qui sont déjà éloignés des opportunités de mobilité, de coopération et de visibilité. Merci. Merci Marie. Natalia. I acknowledge the point of view of my colleagues here at the panel, and I think I will give a little bit different viewpoint from my perspective as a researcher who was exposed to the power of digital technologies to really bring arts and culture to different markets around the world. So when I started my academic journey back in 2010, there was a huge discourse among cultural organizations who were very much afraid to digitize their content because they thought, if we put everything online, then people will never come and we will never have a foot traffic and we will never have opportunity to generate income that we usually generate by having our physical audiences. In the past 15 years, a lot of research has vividly demonstrated that the more you share online the content for free, the more it excites the audiences and the more they come to the door to your own organization. So for example, if we return back to the work I've done last year with the Hallyu tracker, we identified really creative ways of how digital fandom and grassroots audiences around the world really generate very powerful economic value for spreading and circulation of the creative industry, for example, in South Korea, the Korean wave around the world. For example, imagine there are online communities of practice that translate Hallyu products like K-pop music lyrics or K-drama into more than 65 languages around the world. It's free labor. They do it because they really love it. And we can only reach this point if we share. The more we share, the more people we have that could support us. So I advocate for to look at digital technologies from a positive point of view and also to find a way to really re-engineer the whole digital environment where we find alternative ways how we generate income to really support artists and cultural communities. Thank you, Natalia. Notre temps est expiré, nous arrivons déjà à la fin de cette discussion, mais je veux vous donner le mot de la fin, la conclusion. Nous sommes en route vers Barcelone. Vous avez
une, voire deux actions à recommander aux ministres de la Culture qui seront réunis. Quelles seront-elles? Merci beaucoup. Donc, au niveau dans The Move et de nombreux partenaires, nos recommandations sont particulièrement sur le sujet des visas, notamment avec une action particulière en lien avec l'article 16 du traitement préférentiel, et aussi en lien avec les mobilités forcées d'artistes et de professionnels de la culture. Donc, nous appelons les ministres et les représentants des ministères de la Culture à mettre en place, avec les organisations de la société civile concernées, à horizon 2030, si on voit aussi d'ici 5 ans, 20 points d'information sur la mobilité au lieu de 11 actuellement, donc vraiment pour avoir ce type d'organisation qui répondent directement aux artistes, notamment sur les questions de visa, des outils d'aide à la décision mettant en lien de façon plus régulière les personnels concernés des ministères de la Culture et des Affaires intérieures et étrangères, par exemple en suivant le modèle du comité Visa Artistes en France. Et dernier point, nous appelons aussi un plan des Nations Unies pour la sécurité des artistes, comme il en existe un depuis 2012 pour la sécurité des journalistes, qui permettrait une meilleure prise en compte des situations de crise que traversent les arts et la culture au niveau global, notamment sur les questions de liberté artistique et de censure, mais également de conflits armés. Merci. Okay, so I try to be very, very fast. So my work around the world in collecting and aggregating different data sets for my research really exposed me that we have a lot of aspiration in different governments around the world about the role of data as a very important resource that for strategic development of arts and culture. However, this aspiration doesn't necessarily translate in a very robust cultural data infrastructure, equitable cultural governance, and digital literacy that we are currently lacking in the creative sector. So I really advocate that we look at these 3 factors that will help us to really translate disaggregated data sets into real intelligence that we need to help the cultural workers to share arts and culture around the world. Thank you. Thank you, Natalia. Luanda. I think we are at a crucial time in which it needs to be harmonized telecommunications laws with intellectual property laws in order to address the challenges posed by the accelerated evolution of artificial intelligence in the digital environment. In this context, and taking into account the consensus already existing among the state parties of the 2005 Convention, I would invite governments all to consider strict penalties as part of this harmonization of laws. Strict penalties for those that violate intellectual property rights through the unethical use of artificial intelligence. No one should violate intellectual property laws, small or big, individuals, companies, or platforms, nobody. In this sense, having accessible online reporting mechanisms that make it easier for artists and creatives to report any violation of their intellectual property rights is essential. These mechanisms can be designed based on process of cultural cooperation, knowledge transfer, and leveraging the advantage that artificial intelligence can offer, used ethically to support sustainable governance systems for culture. Merci. Merci à toutes les 3. Merci encore une fois à l'UNESCO de nous avoir permis d'échanger sur ces sujets importants et bonne célébration. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Thank you, dear panelists. So I'm now pleased to welcome to the stage our next performers, the Budapest Saxophone Quartet. Please join me. They have performed in more than 25 countries, giving over